Na mpendwa mtazamaji wa channel ya Sheria Class, karibu tena katika somo la leo. Na leo tunaona somo zuri kabisa ambalo linasema General Principles of Criminal Law. General Principles of Criminal Law. Tunapoenda kwenye somo, nikukumbusha tu ya kwamba usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike katika channel hii. Basi karibu sana kwenye somo la leo. Kwenye hii mada ya General Principles of Criminal Law, tutajifunza kanuni za msingi sana katika sheria ya makosa ya jinai. Na lazima basi tunapojifunza lazima tufahamu elements of a criminal offense. Kwamba kila kosa la jinai linakuwa na elements mbili za muhimu ambazo kwa kweli kwenye makosa karibia yote lazima hizo elements mbili ziwepo, isipokuwa kwenye baadhi ya makosa machache kama tutakavyoona huko mbele. Na element ya kwanza inaitwa actus reus. Element ya pili inaitwa manslaughter. Kwa nini hizi elements mbili? Essence hizi elements mbili inaelezewa kwenye Latin maxim ambayo inasemwa actus non facit leum nis mens sit lea. Actus non facit leum sit mens sit lea. Ya kwamba tendo peke yake analofanya mtu halimfanya awe na hatia ya kutenda kosa fulani la kihalifu kama hana nia ovu ya kutenda hilo tendo. Kwa hiyo ndo essence ya hii maxim ambayo tumeisoma hapo ya actus non facit leum nis mens sit lea. Sasa kwenye kesi, in the case of Magisa Chacha na Kibali and another versus the Republic, criminal appeal number 307 of 2013, Court of Appeal of Tanzania to Mwanza and reported. Kwenye hii kesi mahakama ilisema mbali na mambo mengine kuhusiana na hizo elements mbili ya kwamba mahakama ilisema ya kwamba sasa ni sheria ambayo inakubalika ya kwamba particulars ya charge document ambayo inakuwa mtu akishtakiwa kwenye makosa ya jinai, charge inakuwa ina makosa yamewekwa pale na particulars na vitu kama hivyo. Tutajifunza huko mbele. Anasema hiyo charge lazima ionyeshe elements mbili, elements za muhimu zote za hilo kosa ambalo ametenda. Mahakama ikaendelea kusema ya kwamba upande wa mashtaka lazima uthibitishe ya kwamba mshtakiwa alitenda actus reus of the offense, yani ya kwamba ni tendo la kihalifu, lakini pia alikuwa na manslaughter. Manslaughter ambayo tutaiona huko ya kwamba ni ile nia ovu ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo mahakama ilithibitisha wazi ya kwamba kwenye charge lazima hivyo vitu viwili vithibitishwe au vionyeshwe kwamba vilikuwa actus reus ya kwenye offense pamoja na manslaughter. Sasa tumesema tu juu ya actus reus, tumesema juu ya manslaughter, lakini hatujafahamu kwa undani sana nini maana ya hizi elements mbili ambazo kila criminal offense lazima iwe nazo. Tuanze na actus reus. Tunasema actus reus ni ile physical element of a criminal offense. Actus reus maana yake kwa kifupi ni kwamba it's an act which is not legally justified. Actus reus maana yake ni kitendo ambacho kipo kinyume na nini? Kinyume cha sheria. Mfano wa actus reus upo katika section 196 of the Penal Code cap 16 ambayo hii inatoa kuhusiana na the crime of murder, ili kosa la mauaji. Sasa hiyo section inasema any person who with malice aforethought causes the death of another person by an unlawful act or omission is guilty of murder. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hii provision ambayo imesemwa hapa, actus reus ambayo iko hapa ni kusababisha kifo cha mtu mwingine, kwamba kwenye hili kosa la mauaji actus reus au kosa ambalo lipo kinyume na sheria, sasa ambao ndio tumelisema ni kusababisha kifo cha nani? Cha mtu mwingine. Kwa njia gani? Inaweza ikawa ni act au ni omission, kwamba ni kutenda jambo au kutokutenda jambo. Kwa hiyo actus reus kwa kifupi tunaweza tukasema ndio hivyo. Actus reus maana yake kwenye lugha ambayo ni nyepesi kabisa ni kutenda jambo ambalo lipo kinyume na sheria. Tendo ambalo lipo kinyume na sheria tunaita actus reus. Sasa tuende kwenye actus reus and causation. Actus reus and causation. Tukisema causation maana yake tunamaanisha kusababisha kitu fulani au kusababisha kitu kitokee, kusababisha tukio bali tokee. Yote hiyo ni kisababishi au ni kusababisha. Actus reus and causation. Tunasema ili offender awe liable kwa offense yoyote ambayo anafanya, the prosecution au upande wa waendesha mashtaka ambao huwa ni serikali kwa makosa ya jinai, tunasema zilikuwa to establish among other things that the accused person's conduct was the cause of the harm. Kwamba waendesha mashtaka lazima wathibitishe ya kwamba tendo ambalo ametenda huyu mshtakiwa ndilo ambalo limesababisha hayo madhara ambayo yametokea.
Kwa mfano, tunasema if Anna poisons Amina's drink intending to kill her, but Amina dies of a heart attack, Anna cannot be guilty of murder because Amina's death is not a consequence of poisoning act. Kiangalia mfano ambao tumeutoa hapo, tunasema kwa mfano Anna amekusudia kumuua nani? Amina. Na kwenye kumuua huko akaamua kumwekea sumu kwenye kinywaji ambacho alikuwa anakunywa. Sasa Amina kweli akafa. Lakini ilivyokuja kuchunguza ikaonekana kwamba Amina chanzo cha kifo chake ni heart attack, yani shambulio la moyo. Umeona sasa hapo? Sasa hatuwezi tukasema ya kwamba ana hatia ya kosa la mauaji kwa sababu chanzo cha kifo cha Amina halitokana na kunywa sumu. Sababu tungeona labda amekufa kwa sumu, labda amekufa kwa nini na vitu kama hivyo. Lakini amekufa kwa nini? Kwa heart attack. Kwa tunasema ili hilo tendo ambalo lipo kinyume cha sheria, huyo mshtakiwa au mtuhumiwa ili aonekane kwamba ana hatia kulitenda, lazima kitendo ambacho amekitenda, madhara ambayo yametokea yatokane na kitendo ambacho amekitenda. Kwa mfano kama hapo Amina angekufa kwa sumu, tungesema sasa ana hatia ya hilo kosa ambalo amelitenda. Kosa la mauaji na maanisha. Sasa tunapoangalia causation, ni vizuri tuangalie categories za causation. Causation ni kusababisha tukio fulani au madhara fulani yatokee. Kuna categories zake ambazo zipo katika mbili. Category ya kwanza ya causation inaitwa factual causation. Tunasema factual causation, it involves elements required to be made to find out the cause of the harm. Ya kwamba hii inahusiana tu na kufikiria kwa kawaida, kwa mtu tu wa kawaida ambaye hajasoma sheria na nilikuona kama mtu wa kawaida anaweza akaonaje kwamba hapo kitendo kilichofanyika kimesababisha hicho kitokee. Kwa tunasema it's often known as but for causation au causa sine qua non, but for causation. The question one needs to ask is whether but for the accused act the harm would have occurred. Yani hapa kinachomaanishwa ni kwamba swali ambalo ni la muhimu kujiuliza kwenye hii habari ya factual causation ni kwamba madhara ambayo yametokea yasingetokea kama kitendo cha huyu mtuhumiwa kisingefanyika. Yani kwamba bila kitendo cha mtuhumiwa kufanyika, hayo madhara yasingetokea. For example, if a crime involves harm to a person, the person's action must be the but for and the proximate cause of the harm. Kwa hiyo umeona, kwa mfano kama madhara yametokea kwa mtu fulani, na ili tumchukue huyo mtuhumiwa kwamba yeye ndo kasababisha, lazima hayo madhara ambayo yametokea yatokane, yani yamesababishwa na nini? Yamesababishwa na kitendo ambacho amekitenda huyu mtu ambaye anatuhumiwa kwa ajili ya kosa. Kwa hiyo factual causation inahusiana na hivyo ya kwamba jambo lisingetokea kama madhara, kama mtuhumiwa asingefanya vile hicho kitu ambacho alikifanya. Sasa mfano mzuri wa hicho ambacho tumekisema hapo ni kwenye kosa la mauaji, the offense of murder. Ili tujue kwamba mtuhumiwa amehusika na kifo cha huyo mtu, lazima kifo cha huyo mtu aliyekufa kiwe kimetokana na kitendo cha nani? Kitendo cha mtuhumiwa, hata kama elements zingine zitakuwepo za actus reus na manslaughter za kosa lingine. Kwa hiyo in the case of Republic versus White, the case of 1910 to King's Bench number 124. Kwenye hii kesi ambayo tumeisema hapo, mtuhumiwa alichanganya kitu kinaitwa potassium cyanide kwenye kinywaji cha mama yake. Na lengo of course ilikuwa ni kumuua. Sasa tunasema the mother died and the accused was charged with murder. Mama yake alikufa na mtuhumiwa akatakiwa kwa kosa la mauaji. But later on it was found that the deceased only drank a small amount and her death was of natural causes and was only coincidental to the defendant's act. Lakini baadaye ilikuja kuonekana ya kwamba mama huyu alitumia kiwango kidogo sana cha hiyo potassium cyanide ambayo alichanganywa na huyu mtuhumiwa, na kwamba kifo cha yule mama kilikuwa ni cha lazima a natural causes, yani ni kifo tu cha kawaida ambacho mtu anakufa bila kusababishwa na vitu vingine. Kwa hiyo the accused was only found guilty for attempted murder and not murder itself. Kwa hiyo huyu mtuhumiwa sasa akawa ana hatia ya kosa la kujaribu kuua, attempted murder, na sio kosa la mauaji lenyewe. Hiyo ni kwa sababu kitendo ambacho alikifanya
akikuhusika moja kwa moja na kifo cha huyu mama. Na sasa tuende kwenye aina ya pili ya causation. Aina ya pili inaitwa legal causation. Legal causation kama inavyosomeka tu yenyewe inahusiana sana na masuala ya sheria moja kwa moja. Tunasema it's more of an inquiry made by Roman rather than a layman and is often provided in the legislation. It should be borne in the mind that not every cause in fact can be said to be the cause in law. Sasa hii legal causation tunasema tunaitafsiri kwa sio kama watu ambao hatujui sheria. Hii sasa tunaitafsiri kama watu ambao tunajua sheria. Na aina hii ya causation huwa imo kabisa katika sheria mbalimbali ambazo imetolewa. Kwa hiyo lazima tuzingatie kwamba sio kila sababu ya kifo fulani inaweza ikawa ni sababu ya msingi ya kusababisha kifo kwenye sheria. Kwa hiyo unaweza kwenda kwenye factual causation kwenye ile ambayo ni a lay person, ukakuta hii sababu ni kama vile ina sound kwa imesababisha kifo, lakini kwenye sheria kumbe haipo hivyo. Sasa mfano mzuri ni upo kwenye section 203 of the Penal Code Cap 16. Hii section ina provide for instances of causation of death in law. Inatoa instances mbalimbali za causation of death kwenye sheria. Kwa mfano section 203 paragraph A inasema ya kwamba an accused person may be adjudged not to have caused death even though he inflicted an injury if the medical personnel did not employ good faith or administer treatment without observance to common knowledge and skill. Hii nimeparaphrase, sio exact words za hiyo section. Maanake ni kwamba mtuhumiwa anaweza asihesabiwe kwamba hana hatia ya kumuua mtu hata kama yeye ndo aliyesababisha majeraha kwa huyo mtu. Sawa? Kama huyu mtaalamu wa tiba alifanya matibabu yake ya kufanya kwa nia njema, lakini pia kama alifanya hayo matibabu bila kuzingatia masuala haya ya utaalamu, common knowledge and skill, masuala ya utaalamu katika swala hilo ambalo linahusika. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba ukienda factually huyu mtu unaweza ukasema ya kwamba mtuhumiwa hapa anatia kwa sababu yeye ndo alisababisha majeraha. Lakini tukienda at legal basis kwenye legal causation, huyu mtu anaweza asiwe na hatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria ndio imesema hivyo ya kwamba treatment isipofanyika in good faith and in observance common knowledge and skill, basi huyu mtu hatakuwa amehusika na causation of death moja kwa moja. Sasa kuna hii kesi ya Republic versus Blair, the case of 1977, volume 1 of the weekly law reports number 1411. Kwenye hii kesi of course inahusiana na masuala ya causation. Naweza sio legal causation moja kwa moja, lakini inatusaidia katika masuala ya causation. Sasa kwenye hii kesi huyu mtuhumiwa alimchoma kisu mtu fulani, na yule mtu akapata majeraha. Sasa akawa mpungukiwa damu. Alipoenda hospitalini kwa ajili ya kuongezewa damu, huyu mtu akakataa ya kwamba mimi siwezi kuongezewa damu kwa sababu ipo kinyume na imani yangu. Maana yule mtu alikuwa ni muumini wa mashahidi wa Yehova. Kwa hiyo kwa sababu alikataa kuongezewa damu kwa sababu ya imani yake, yule mtu alikufa. Sasa mtuhumiwa bado alipatikana tu kwa hatia. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndo aliyesababisha huyu mtu apeleke hospitalini, aliyesababisha apungukiwe damu kwa sababu alimchoma kisu. Kwa hiyo unaweza kuona hapo actus reus na causation kwenye hiyo scenario ya kwamba mtu huyu alikufa kwa upungufu wa damu, lakini chanzo chake nini? Chanzo chake ni kuchoma na kisu na huyo mtu ambaye amesema kwenye hiyo kesi Republic versus Blair. Sasa baada ya kuangalia kuhusu actus reus, na kama tulivyoona kwamba actus reus ni kitendo ambacho kipo kinyume na sheria, tumeona habari ya causation, tumeona legal na factual causation kama tulivyofunza huko nyuma. Twende kwenye element ya pili ya criminal offense ambayo lazima iwepo. Element C inaitwa mens rea. Na tunasema this is a mental part of a criminal offense. Tunasema it's a blameworthy state of mind of an offender while committing an unlawful act au hiyo actus reus. Sasa hii ndo tunayoita kwamba nia ovu. Ya kwamba hii tunasema wakati mtuhumiwa akitenda tendo fulani ambalo lipo kinyume na sheria, anakuwa anatakiwa pia awe na mens rea. Mens rea maana yake awe na nia ovu. Yaani amekusudia ubaya akiwa anatenda hilo jambo. Kwa nasema it's generally presumed that mens rea is an essential element of a crime. This is what is referred to as the presumption of mens rea. Hii presumption of mens rea kama tulivyosoma hapo
ni ile ambayo ina presume ya kwamba kila uhalifu ambao unatendwa unakuwa basi na nia ovu, na ili uovu uwepo lazima kuwe na hiyo nini, na hiyo manslaughter. Hiyo ndio tunaita presumption of manslaughter. Sasa kuna hii kesi ya Sheria Class versus D. Lutzen, the case of 1895, Queen's Bench number 918. In this case, rightly stated, there is a presumption that manslaughter or evil intention or knowledge of the wrongfulness of the act is an essential ingredient in every offense, but that presumption is liable to be displaced either by words of the statute creating the offense or by the subject matter with which it deals, and both must be considered. Sasa kwenye hii kesi ambayo tumeisema, right J ambaye atakuwa ni judge kwenye hiyo kesi, alisema ya kwamba kuna dhana kwamba manslaughter au hiyo nia ovu ya mtu kutenda jambo ni elementi ya muhimu sana ya ili tuseme kwamba kuna tendo la kihalifu limefanyika. Anasema lakini dhana hiyo inaweza kuwekwa pembeni kwa maneno ya kwenye sheria fulani ambayo ndo ina create hiyo offense, au kwa sababu ya subject matter ambayo inashughulika nayo, na vyote hivi lazima viwe considered. Nini nakipata kwenye hii statement? Hii statement inatuambia ya kwamba japo generally ni kweli ya kwamba kila tendo la kihalifu ambalo linakuwepo ili uwe uhalifu lazima kuwe na manslaughter, yani nia ovu kwenye hiyo nanili. Lakini anasema kuna mazingira ambayo nia ovu inaweza isizingatiwe ili kusema ya kwamba mtu ana hatia kutenda hilo kosa. Kuna mazingira ambayo yanaweza yakawepo yakafanya isizingatiwe kwamba alikuwa na nia ovu au alikuwa hana. Sasa baadaye huko tutaona mazingira ambayo manslaughter inaweza isizingatiwe, yani nia ovu inaweza isizingatiwe kwenye baadhi ya makosa. Lakini kwa sasa tuende kwenye categories au degrees of manslaughter. Categories of degrees of manslaughter. Sasa manslaughter ina categories au degrees kama 3, yani nia ovu na degrees kama 3. Ya kwanza inaitwa intention. Ya pili inaitwa recklessness. Halafu ya tatu inaitwa negligence. Sasa tuanze na intention. Tunasema intention means foreseeing the results of one's conduct and desiring them to occur. Sasa angalia hapa anachokisema ya kwamba hii intention maana yake ni kwamba huyu mtu anayetenda kitendo cha kihalifu anakuwa na uwezo wa kuona angalau huko mbeleni ya kwamba nini kinaweza kikatokea, akaona matokeo ya kitendo ambacho atakifanya, na lakini bado akataka hayo matokeo yatokee, yani anatamani tokee hivyo. Lazima it should be noted that when intention relates to a conduct for a particular crime, intention means an accused's decision to perform the conduct. When intention relates to the consequence of the conduct, the intention to cause the consequence is referred to as the purpose. Sasa angalia, kuna kitu fulani ambacho ni cha muhimu sana lazima tukijue kwenye hii habari ya intention, ya kwamba huyu mtu yeye lengo lake alikuwa amekusudia kwamba kitu fulani kibaya kitokee kwa mtu fulani. Kwa mfano amekusudia tu, kwa mfano niseme, kwa mfano amekusudia kwamba nikampige mtu fulani, amekusudia kwamba kitendo fulani kitokee, labda nikampige mtu fulani. Halafu mazingira ya pili ni kwamba alikuwa amekusudia kwamba matokeo ya kitendo atakachokitenda yatokee. Kwa mfano ukimpiga mtu inawezekana labda huyu mtu akafa, si ndio hivyo? Sasa huyu amekusudia kwamba nataka nikampige mpaka afe. Sasa kile kitendo cha kutaka yale matokeo yatokee tunakiita ni purpose, yani ni kusudi sasa la kufanya kitendo. Kama nataka nimpige fulani mpaka atakapofanyaje, atakapokufa maybe, mfano huu tumetolea. Sasa as per section 10 of the Penal Code, unless the intention is the necessary element of the offense, the results intended to be caused by conduct are irrelevant. Ya kama kusoma section 10 ya hiyo Penal Code, yenyewe haijali sana habari ya matokeo ambayo yametokea, kwamba labda matokeo yalitokea mimi siku ya kusudia labda na hivyo. Section 10 inasema hiyo kitu inakuwa irrelevant. Kwa kifupi tunasema intention ni ile ya kwamba mtuhumiwa kabla ya kufanya kitendo fulani alikuwa na uwezo wa kuona, kufuasi matokeo kitu ambacho atakifanya, na bado akataka matokeo yatokee kama ambavyo amekwisha kuyaona.
Kuna kitu fulani kwenye sheria tunakiita transferred malice. Transferred malice inakuwaje? Tunasema transferred malice inakuwa hivi ya kwamba the accused person alikuwa amekusudia kufanya crime against someone. Halafu matokeo fulani yametokea mtu fulani, maybe harms to happen to someone. Lakini then ikatokea kwa kitu ambacho alikitenda, matokeo yake yakatokea kwa mtu mwingine. Sawa? Labda tuseme alikusudia kumuua mtu fulani, lakini kwenye kitendo cha mauaji akajikuta kamuua mtu mwingine. Hawezi akasema ya kwamba mimi sikupanga kumuua huyu, nilipanga kumuua huyu. Bado atakuwa tu ana hatia kwa sababu ya kitu tunaita transferred malice. Kwa hiyo ile tunasema ile nia ovu itahamishwa kisheria kutoka kwa huyu mtu mmoja kwenda kwa huyu mtu mwingine ambaye kamtendea kitendo kibaya. Hiyo inaitwa transferred malice. Then kuna kesi hii ya muhimu sana kwenye kujifunza katika habari ya intention. Ni kesi ya tunasema the case of Republic vs Chikokonya, the case of 1938 SR number 122. Chikokonya was denied sex by his wife and made up his mind to kill her. He poisoned drinking water, intending that his wife should drink it and die. Unfortunately, a guest came to the house, drank the water and died. The court convicted him of murdering the guest, although he did not intend to kill him. This was a case of transferred malice. Sasa angalia kwenye hii kesi. Kwenye hii kesi huyu Chikokola alikuwa amepanga kumuua mke wake kwa sababu alikuwa anamnyima haki ya kindoa. Sasa aliweka sumu kwenye maji akitegemea kwamba mke wake atakunywa na afe. Bahati mbaya sasa mgeni akawatembelea pale nyumbani, akanywa yale maji na akafa. Nini kilitokea? Japo Chikokonya alikuwa amekusudia kumuua mke wake, lakini aliyekufa ni mgeni aliyekuja pale. Kwa sababu alikufa kwa maji yale ambayo Chikokonya aliyawekea sumu, basi ilitumika hii kitu inaitwa transferred malice, na Chikokonya bado akawa yupo ana hatia ya kutenda kosa la mauaji. Now, as per section 10 sub 3 of the Penal Code, motives, which is emotions or feelings forming the basis of the intention or purpose, does not affect criminal liability unless expressly declared. Kwa mujibu wa section 10 sub 3 ya the Penal Code, au kama tunamuita Kiswahili kanuni ya adhabu, motive au lile lengo ambalo mtu alikuwa nalo kwa ajili ya kutenda jambo fulani haita affect criminal liability, isipokuwa kama sheria itasema ya kwamba itasema vinginevyo. Sasa tuje kwenye category au degree ya pili ya manslaughter. Hii inaitwa recklessness. Tunasema recklessness is a state of mind where the accused knows the risk will likely or probably arise from the conduct, but still performs the act even though he does not desire the risks to occur. Sasa angalia hii recklessness inakuwa hivi kwamba huyo mtuhumiwa aliona ni kama alikuwa na uwezo wa kujua kwamba jambo hili na hili linaweza kutokea kama nitafanya kitendo hiki ambacho sio kipo kinyume na sheria. Lakini sasa mbali na kwamba ana hataki hayo madhara yatokee, lakini still bado anatenda kitendo hicho cha kihalifu. Kwa tunasema huyo mtu amekuwa reckless kwa sababu alijua kabisa kwamba kitatokea hiki na hiki, japo yeye hataki kitokee, lakini bado akatenda kitendo ambacho kingesababisha hayo matokeo yatokee. Sasa different from intention, reckless leads to a lesser sentence. Kwamba tofauti na intention, recklessness kidogo inaweza kusababisha hukumu ipungue kidogo, haipo kwenye degree sawa na intention. Now in the case of Republic vs Selemani Hassan, the case of 1969, High Court Digest number 250. Selemani went to his farm at night to chase away wild pigs destroying his crops. He then went to the deceased's house, where the deceased's wife informed Selemani that she had no idea where her husband was. Selemani took his gun and went to his farm the same night. Although he saw the wild pigs running, he also saw a shadow that appeared to be a person. Notwithstanding, Selemani fired his gun and killed the deceased. The court held it to be reckless, as it was dark and he knew that his friend also had the habit of going to his farm to chase away wild pigs. He did not even care to ask. The court convicted him of manslaughter. Sasa kwenye hii kesi ya Republic vs Selemani Hassan ambayo tumeisema hapo,
Selemani na huyo mtu ambaye alifariki, the deceased, walikuwa ni marafiki. Sasa usiku mmoja sehemu ambayo walikuwa nakaa kulikuwa kuna tatizo la kuvamiwa na nguruwe pori kwenye mashamba yao ambao walikuwa wanalima mazao wakati wa usiku. Kwa hiyo Selemani alienda shambani kwake, baadaye akaenda kumtembelea marehemu nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwa huyo kwa marehemu, akamkuta mke wake yupo. Mke wake akamwambia kwamba mume wangu sijui kwa kule alipoenda. Kwa hiyo Selemani alichoamua, alichukua silaha na akaenda kule shambani kwake usiku huo huo. Sasa alipokuwa kule shambani, akaona kweli nguruwe pori wakikimbia. Aliona pia kama shadow, yani kama kivuli cha mtu, kivuli ambacho kionekana kama vile ni kivuli cha mtu. Sasa mbali na kwamba aliona kivuli kama kivuli cha mtu, Selemani yeye kwa kweli hakujali. Kwa hiyo aliachia silaha yake, yani alipiga hiyo risasi. Sasa yule mtu aliyekuwa mule akawa amekufa, ambao huyo Selemani alienda kumwangalia. Sasa ilipofika mahakamani, mahakama ikasema hiyo ilikuwa ni recklessness. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni usiku, asingeweza kuona vizuri. Lakini alijua ya kwamba rafiki yake ana tabia ya kwenda kule shambani kufukuza hao nguruwe mwitu. Hakuuliza hata jamani nani huyu? Au na hivyo. Kwa hiyo Selemani akaonekana alikuwa reckless. Lakini kwa sababu kama tulivyosema reckless inasababisha lesser sentence, Selemani alikuwa convicted kwa manslaughter. Manslaughter ni kuua bila kukusudia na sio mauaji moja kwa moja. Kwa hiyo huo ni mfano wa reckless, kesi hai kabisa ya baya recklessness. Tuende moja kwa moja kwenye degree ya 3 ya manslaughter au category, ambayo hii inaitwa negligence. A person is negligent if he brings about a consequence which a reasonable and a prudent person would have foreseen and avoided. Tunasema ya kwamba mtu ni negligent au amefanya negligence, uzembe. Kama kafanya kitu ambacho mtu tu wa kawaida mwenye akili za kawaida angekuwa na uwezo wa kuona matokeo ya hicho kitu na akaacha kufanya, lakini yeye akafanya. Kwa hiyo mtu ambaye uko negligent ni yule ambaye kitendo ambacho kwa kweli kikawaida kilitakiwa kisifanyike, yeye kakifanya. Au labda kitendo ambacho mtu mwenye akili tu za kawaida angefanya, huyu yeye anaacha kufanya. Nasema huyo mtu anakuwa negligent. Sasa kwenye makosa ya jinai, negligence lazima iwe ni negligence ya maana kweli kweli. It must be a gross negligence ili uweze kwenda kushtaki. Sasa kuna hii case Republic versus Musua Shumbi 1967 to 1968, High Court Digest number 222. The deceased child died from burns administered by Musua Shumbi, the witch doctor, who was expected to heal the sick deceased. In her defense, Musua stated that she could not know that hot water or mixture could kill a child. Now the court held, an ordinary person that pours near the boiling water over anyone, particularly a small child, must know this can result in grave injury. Kwenye hii kesi, huyu Musua Shumbi alikuwa ni mganga wa kienyeji ambaye alipelekiwa huyu mtoto kwa ajili ya kwenda kumponya. Sasa alimwagia maji ambayo yalikuwa ni ya moto sana mpaka yule mtoto akafa. Kwenye tatizo wake akasema ya kwamba mimi kwa kweli sikujua kama maji haya au mchanganyiko huu wa haya maji ya moto ungemeua mtoto. Mahakama ikasema kwa kweli mtu tu wa kawaida mwenye akili timamu asingemwagia mtu yeyote maji ya moto kiasi hiki, hasa mtoto, kwa sababu alipaswa kujua ya kwamba ingesababisha majeraha makubwa. Kwa hiyo Musua Shumbi alifanya kitu ambacho kwa kweli mtu mwenye akili za kawaida asingeweza kufanya. Kwa hiyo lazima Musua Shumbi alikuwa yuko negligent. Kwa hiyo manslaughter tunaweza tukaitem kwenye hiyo degree ya negligence. Hii dalili yake ya manslaughter. Sasa kama nilivyosema mwanzoni, hizo tuzuma mbili habari ya elements za muhimu sana za criminal responsibility ambazo ni actus reus na manslaughter, kwamba lazima ziwepo kwenye kosa ili mtu aweze kuwa na hatia ya kutenda jambo, guilty of committing a certain crime. Kuna exceptions to the general principles of criminal liability, kwamba kuna mazingira ambayo mtu anaweza akahukumiwa bila kuzingatia hizo elements zote mbili. Yani maana yake kiwepo moja wapo ambao sana ni actus reus, kwamba manslaughter inaweza isiwepo lakini mtu bado akawa criminal liable. Circumstances ni hizi tatu. Ya kwanza ni strict liability, ya pili ni vicarious liability, na ya tatu ni corporate liability. Hem, tupitie moja baada ya nyingine tuone hizi zinakuaje. Tuanze na
strict liability. Tuanze na strict. Tunasema strict liability is the kind of criminal liability by which an offender is held criminally responsible for the strength of his actus reus without proof of manslaughter. Kwamba strict liability ni aina ya makosa ambayo huyu aliyefanya makosa anakuwa na hatia ya kutenda kosa kwa kuzingatia tu actus reus, kitu ambacho ni kinyume cha sheria, bila kuwa na uthibitisho wote wa manslaughter, yani bila kuthibitisha kwamba alikuwa na nia ya kutenda hilo jambo. Kwa hiyo makosa mengi ya strict liability tunasema ni yale ambayo yanakuwa yanazingatia sana sana public policy na national security. Na national security. In the case of Joseph Hawksworth versus the Republic, the case of 1970, High Court Digest number 271, the accused was accused of unlawful entering in Tanzania. He claimed to have been misled by customs officials. Nevertheless, the court convicted him because unlawful entry was a strict liability offense that did not require manslaughter. It was an enforcement of a public policy, public security to prohibit people from entering in Tanzania. Sasa angalia, kwa hiyo kesi ya Joseph Fox kama tulivyoiona, huyu mtuhumiwa alikuwa convicted kwa kosa la kuingia nchini Tanzania bila kibali. Mtetezi wake alisema ya kwamba aliongoza vibaya na wale maafisa ambao wako mipakani, maafisa mipakani. Mahakama kwa kweli kwa kumuona tu ameingia, kwa kudhibitisha tu kwamba aliingia ndani ya Tanzania, hakukutakiwa kudhibitisha hata kwamba alikuwa na nia ovu au hakuwa na nia ovu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kosa ambalo lilikuwa linazingatia sana sana kulinda usalama wa nchi, usalama wa nchi. Sasa kama tulivyoona, makosa yote ya strict liability hayahitaji kuwa na ushahidi wa nia ovu. Unahitaji tu kuona kama umetenda tendo ambalo ni kinyume cha sheria ili uweze kuhukumiwa. Sasa mfano wa hayo makosa, example strict liability offenses in Tanzania includes, Tanzania inahusisha pia makosa yafuatayo. La kwanza ni unlawful possession of government trophies. Kukutwa na nyaraka za serikali, na nyaraka za serikali. According to section 86 of the Wildlife Conservation Act cap 28. Hilo ni kosa la kwanza. Kosa la pili ni unlawful possession of human being parts. According to section 222 capital A of the Penal Code cap 16. Na kwamba kosa lingine ni kukutwa unamiliki viungo vya binadamu. Ni kosa pia ambalo halihitaji thibitisho kama ulikuwa na nia ovu au ulikuwa huna nia ovu ya kuwa na hivyo. Kwa strict liability ni makosa ambayo hayahitaji thibitisho wa nia ovu. Ni kitendo tu ambacho umekitenda kiwe kinyume cha sheria, basi unakuwa unahukumiwa moja kwa moja. Yapo mengi lakini hapa nimekupa mfano wa hayo machache. Na mazingira ya pili ni kitu tunaita vicarious liability. Vicarious liability. Tunasema this is employer or principal's liability for the acts committed by his employee or agent in the course of the employment. Vicarious liability maana yake ni kwamba mwajiri anakuwa criminally liable kwa yale makosa ambayo yametendwa na mwajiriwa wake, au principal anakuwa liable kwa makosa ambayo ameyatenda agent wake wakati akitekeleza majukumu ambayo aliajiriwa kuyatenda. Sasa hii inakuwa provided under section 77 of the Interpretation of Laws Act. Kusoma hiyo utaona ya kwamba imeprovide kabisa ya kwamba an employer au principal anaweza kuwa liable kwa makosa ambayo ameyatenda employee wake au agent. Sasa in the criminal cases, vicarious liability applies mostly to criminal traffic offenses. Kwamba kwenye makosa ya jinai, of course, hii vicarious liability inatumika sana sana kwenye yale yanayohusiana na masuala ya usalama barabarani. Mfano mzuri ni the case of Ali Muhammad Osman versus the Republic. The case of 1952, volume 1, Tanzania Law Reports number 391. In this case, the road is totally busted, either defective, causing injury. The appellant, who was the owner of the vehicle, was held liable as he may have permitted the driver to drive the car with defective tiles. Sasa kwenye hii kesi inamhusisha sana sana mmiliki wa lori fulani ambalo kwa kweli tairi zake ambazo zilikuwa ni mbovu zilipasuka na zikasababisha majeraha. Sasa mmiliki wa ile gari yeye alipatikana na hatia kwa sababu gani? Kwa sababu hii alimruhusu dereva kuendesha gari ambayo ina matairi mabovu. He may have permitted, kwamba ilikuwaje basi akaruhusu mpaka aondoke na gari ambayo ina matairi mabovu. Kwa hiyo japo alifanya driver, lakini yeye mwenye gari aliweza kuwa held liable kwa hilo kosa. Kwa hiyo doctrine
vicarious liability. Bila kupoteza muda tuende mazingira ya tatu. Mazingira ya tatu ambayo tunasema ni exception to the general principles of criminal liability ni hii kitu inaitwa corporate liability. Corporate liability. Corporate liability inahusisha sana na makampuni. Tunasema a company is an independent legal person capable of suing and being sued for its own wrongs. Kampuni kisheria inahesabika kama vile ni mtu. Ni mtu ambaye yuko huru kabisa, ana uwezo wa kushtaki na uwezo wa kushtakiwa kwa makosa ambayo yamefanyika. Sasa kikawaida kampuni huwa inafanya kazi kupitia watu mbalimbali. Watu mbalimbali ambao wanaohusika sana na kampuni wanaitwa directors. Directors ndio wanahusika na utawala mmoja wa kampuni. Sasa ikitokea wale directors au wale watu ambao wanafanya kazi kwenye kampuni wakafanya makosa ambayo yanahusiana na kampuni, basi kampuni itakuwa responsible au itakuwa liable kwa hayo makosa. Lakini pia tunasema under limited circumstances, directors of the company who are in charge for the management of the company may be liable for the acts done by the company where the value of incorporation is lifted. Sasa angalia vizuri. Kuna mazingira pia wakati fulani ambapo madirector wa kampuni wanaweza kuwa liable kwenye makosa mbalimbali ambayo yamefanywa na kampuni. Kwa sababu gani? Kuna mazingira fulani ambayo tunasema huwa tuna lift the value of incorporation. What is value of incorporation? Tunaona kule mbele kwenye ukijifunza habari ya company law ambao tutakuletea slides zake, tutakuletea presentation zake hadi siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo subscribe, weka on notification button ili tukifikia muda wa kutoa presentation za company law uweze pia kujifunza kwa undani zaidi. Kwa hiyo tunasema value of incorporation ikishakuwa lifted, directors wanakuwa liable by the acts of the company. Kwa hiyo utasoma section 71 of the Interpretation of Laws Act, inaongelea habari ya corporate liability. Ambapo pia na kwenye hii inaweza ikatokea kwenye mazingira kama haya ambayo tumeyasema hapo. Wakati naondoka ni kuacha na nasaha kidogo za mpitaji ambazo siku ya leo nimekuja tuna statement fupi tu ambayo sio ndefu sana, inayosema ya kwamba once good moments are there, enjoy them to the fullest and then prepare for the worst. Maana nini? Maana ni hii: zikipatikana nyakati nzuri kwenye maisha yako, hakikisha unazienjoy kadri unavyoweza. Halafu ukiwa unazienjoy, ujiandae kwa ajili ya nyakati mbaya ambazo zitakuja baadaye. Unajua kweli ni kwamba maisha sio kwamba kila siku yatakuwa yanakuja na moments ambazo ni nzuri tu. Kuna kipindi fulani zitakuja moments ambazo ni mbaya, ambazo hauzitarajii zitokee wala hutaki zitokee katika maisha yako. Lakini mixture ya good moments na bad moments ndicho ambacho kinafanya maisha yawe jinsi ambavyo yalivyo. Kwa hiyo zikiwa zinatokea good moments in your life, lazima uelewe ya kwamba kuna siku bad moments zitakuja. Na kama zitakuja, maana yake unatakiwa kujiandaa kwa ajili ya hizo moments. Lakini pia kukiwa kunatokea bad moments katika maisha yako, don't give up. Elewa ya kwamba kuna siku good moments zitakuja kwenye maisha yako. So keep on, move on, fight on, subscribe, share, comment, like. Be blessed.